So I will share my screen now. Okay. So this is our first question. I think this question came in 2022. JEE Advanced level question is there. The product of all positive real roots of x satisfying the equation x to the power of 16 into log x to the base 5 whole cube minus 68 log x to the base 5 is equal to 5 to the power of minus 16. Okay. Then this requires concept of logarithms and quadratic equations. Okay. All algebraic concepts only. Dakshinya and Devika, I think you should be able to do it. I think only 2 are there right now. Okay. So you can try it after some time, then I will give some clue and help you to do this. Okay. For 2-3 minutes, tell me whether you are able to progress or steps idea in the problem after 2-3 minutes of trying. Okay. Moreover, if some people think that mains is different and advanced is different, so the concepts are the same. Okay, so even if you have not taken mains so far, going to take mains, it will definitely help to sit in these sessions. CBSE or your board exam or CBSE or state or board exam or IIT, concepts are all the same. Okay, so just that you need to. The problems will be a little tougher. I see a new student, Vishal. Good evening, Vishal. Yes, Vishal. Good evening. Good evening, sir. நீங்க இதுக்கு முன்னாடி IYM செஷனுக்கு வந்திருக்கீங்களா? இல்ல சார். நோ. ஓகே. நீங்க எந்த ஊரு கொஞ்சம் இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிக்க முடியுமா? என்ன போர்டு, என்ன ஊரு, என்ன கிளாஸ்? சார் நான் ஊத்துக்குளி சார். கிளாஸ் 11ல இருந்து 12 போறேன் சார். புரியல, என்ன சொன்னீங்க? சார் நான் ஊத்துக்குளி சார். கொஞ்சம் லவுடா பேசுங்க. கேக்குதா சார்? ஹலோ சார், அவர் ஊத்துக்குளியா சார் ஊரு? ஊத்துக்குளி. 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் போறாரு. 11th to 12th. Okay. Thanks for thank you, sir. Clarifying that. Okay, so this is what you should have already done. The 11th portion level, problem தான் இது, algebra. Okay, இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்க தெரியுதா? You're able to see my screen, Vishal? Yes, sir. Okay, so please work on this problem.
இது ட்ரை பண்ண முடியுதா? போட்டுட்டு இருக்கீங்களா தாக்ஷின்யா அண்ட் விஷால்? Yes, sir. Okay. சரி. விஷால், உங்களால போட முடியுதா இந்த ப்ராப்ளம்? எஸ் சார், ட்ரை பண்ணிருக்கேன் சார். ஓகே, ட்ரை பண்ணுங்க. இன்னொரு 1 minute ட்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு போட்டிருக்கீங்கன்னு நீங்க சொல்லுங்க. ரொம்ப டைம் எடுத்ததுன்னா we cannot wait for very long time. Okay. ஓகே, எவ்வளவு போட்டிருக்கீங்க நீங்க? எவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் போட்டிருக்கீங்க? தாக்ஷின்யா, நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறீங்களா? வாட் எவர் யூ ஹவ் டன் சோ ஃபார். Sir, I tried taking log on both sides. Try to take log on both sides, is it? Yes, sir. Okay, good. That is the right way. I don't know how to proceed. Okay. What about you, Vishal? சார், நான் அப்படியே பவரை மேலே சிம்பிளை பண்ணுறேன் வந்தேன் சார். பெருசாக போகுது சார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது? நீங்க பேசுறது கிளியரா இல்ல விஷால். கேக்குதா சார்? கொஞ்சம் ஸ்லோவா, கொஞ்சம் கிளியரா பேசுங்க சார். மேலே பவரில் இருக்கிறத நான் சிம்பிளை பண்ணுறது வந்தேன் சார். சரி, நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். The first step is taking the log on both sides. So take log to the base 5. What did you get, Dakshini? Dakshinya. Sir. Log of x to the power of Yes. log to the base 5 எடுத்துக்கலாம். ஆனா ப்ராப்ளம் எல்லாமே 5 கொடுத்திருக்காங்க. So in the side, if you take log, what will you get? First step, can you tell me what did you get? Log x to the power of a. 16 log base 5x whole cube log base 5x. No. What is log of x power a equal to எப்படி எழுதலாம்? A log x. A log x, yeah. A log x. You remember that, right? Vishal, do you also remember this? Yes, sir. So இது x power அப்படின்னு இருக்கிறதுனால a வந்து இந்த whole thing is a. 16 log
ஓகே ஏ எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம log x. Sorry. Right hand side log 5 to the power of minus 16 to the base 5 என்ன? minus 16. Very good. Minus 16. So this is your first equation. Okay. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா this is looking like a polynomial in log x to the base 5. So next step என்ன பண்ணலாம் நம்ம? Substitute. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you can substitute. To y அப்படின்னா நம்ம substitute பண்ணணும். So then what you will get? 16 correct? Did you all get this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now you solve this. This is a polynomial, 4th degree polynomial. Yeah. Writing in the standard form, it is going to be 16 y to the power of 4 minus 68 y square plus 16 equal to 0. You might need another substitution, or we can simply work treating it like a quadratic equation, right? அதுக்கு இதை எப்படி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். You see that every term is divisible by 4 இல்லையா? So இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா முதல்ல instead of dealing with big numbers ஒரு simplification பண்ணலாம். கரெக்ட்டா? இப்போ இது quadratic தான். இது y square whole square, இது வெறும் y square plus 4 அப்படின்னு இருக்கு. If you treat y square equal to some z, it will be a quadratic equation, right? So how do you solve quadratic equation? Solve பண்ணுங்க பாப்போம். quadratic equation தான் இப்போ வந்துருச்சு. அது Sir, y square is equal to 1 or 16, sir. y square equal to 1 or 16, sir. No, sir. 1. Sorry, sir. கேட்கவே மாட்டேங்குது நீங்க சொல்றது. நீங்க why don't you type it? chatல போடுங்களேன். நீங்க டைப் பண்ணலாம். y square equal to என்ன கிடைச்சதுன்னு சொல்லுங்க. So y square is equal to plus or minus 2 or plus or minus 1 by 2. அது யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஃபேக்டரைஸே பண்ணிடலாம். முதல்ல ஃபேக்டரைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். அது வரலன்னா நம்ம இந்த பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியலையா? அது 4 t square minus 1 t square minus 4. Okay, you solve it and tell me what you get for y square. By the 4 and 4 multiply பண்ணா என்ன வரும்? 16. Okay, so product 16 sum வந்து minus 17 வர மாதிரி எப்படி நம்ம இந்த minus 17 டிவைட் பண்ணலாம்? Sir, 4y square minus 1. 1, correct. 16y square minus y square னு போடணும். Okay, sir. Okay, இப்போ வந்து 4y square into y square minus 4 minus 1 into y square minus 4. So what is the value of y square now? 4y square minus 1 into y square minus 4. Then y square is equal to 4 square minus 4. So y square equal to 4. That means y equal to Plus 1.
plus 2 minus 2 ரெண்டு சொல்யூஷனும் போட்டு பிளஸ் தனித்தனியா போட்டு plus 2 minus 2 minus 4. அடுத்தது 4y square minus 1 equal to 0. 1/4 அதே மாதிரி 1/4 ஓட ஸ்கொயர் ரூட் half 1/2. 1/2 minus 1/2. These are the 4 roots of y. Plus 2 minus 2 plus half minus half. But நம்ம என்ன substitute பண்ணிருக்கோம் y equal to log x to the base 5. நம்ம இப்படி எழுதிடலாம் log x to the base 5 is equal to 2 or minus 2 or half or minus half. So இது ஒன்று அப்போ x equal to என்னென்ன 4 வேல்யூ எடுத்து பார்ப்போம். Sir, 25, 1/25, root 5 and 1/√5, sir. Okay. That means 5 power, yeah, x equal to 5 square or 5 power minus 2 or 5 power half or 5 power minus. என்ன கேட்டிருக்காங்க? What is the product of all these four roots, right? 1. What is the product? What do you get product in over there? 1, sir. Very good, very good. Darshan, yeah. So product of roots equal to 5 power 2 into 5 power minus 2 or 5 power 2 minus 2 0 half minus half 0 எல்லாத்தையும் கூட்டினா 0. Okay, that is the answer. 1 is the answer. Okay, Yes, sir. did you all follow, Vishal? Okay, Yes, sir. did you follow on Keta? Yes, The answer on this? Okay, I see a new another student, Snehan Soundrapanian. Hi Snehan, good evening. Good evening, sir. Okay, okay. நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்களா நம்ம கிளாஸ்க்கு IYM? Yes, sir. Okay, என்ன கிளாஸ் நீங்க? Finished 12th, sir. CBSE என்ன State கிளாஸ்? board, sir. Tamil Nadu State Board. Okay, 11th or 12th? Completed 12th, sir. Completed 12th. Very good, very good. Yes. So நீங்க ஐடி முன்னாடி எழுதினீங்களா? அட்வான்ஸ் சாரி மெயின்ஸ் ஜனவரில எழுதினீங்களா? Yes, sir. January and both April. ஏப்ரல்ல முடிச்சிட்டீங்களா? Okay. Yes, sir. Okay. So what did you get in January? 85%. Sir. Very good. January, even April you can even hope to get better. Yes, Yeah. sir. Yes, Okay. sir. Okay. ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம போட்டுட்டோம். So we'll move on to the second problem. Okay. Okay, sir. Second problem. For x belongs to real number, the number of real roots of the equation three x square minus 4 into mod of x square minus 1 plus x minus 1 equal to 0 is dash. Okay. Okay, take 2 or 3 minutes
work on it, then we will discuss. Is it 5? 5 roots. You're close, but it is not 5. 4, sir. 4, sir. 4. 4 is the right answer. Okay. Very good. Dakshanya, yaar sanad yaarlam potirkinga? Sir, I got 4. Okay. All of you have done. Okay. Very good. Very good. So let us hear since Snehan said that first. So நீங்க உங்களோட எப்படி போட்டீங்க 4 ரூட்ஸ்னு நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? நீங்க if you have done it in your paper, நீங்க உங்க பேப்பரை நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. Snehan, please go and share your working. No, I asked Snehan to share. Vishal, you keep quiet. Okay. Looks like scribble. Koncha neat up on now, okay? You put it and explain now. If you can explain, that's fine. Okay. Fine. If you don't want to do it, then let Vishal do it. Vishal, நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு போறேன். ஓகே சார். சார் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாட் ஓபன் பண்ணேன் சார். ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ், நெகட்டிவ் வேல்யூஸ். ஒரு நிமிஷம். அப்புறம் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ண கிடைச்சது சார். அவ்வளோ. Okay. Okay. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா your approach should be this particular term can have 3 values. It can take x square minus 1 or 1 minus x square or 0.
இந்த 3 கேஸ்ல நம்ம சால்வ் பண்ணணும் இந்த ஈக்குவேஷன். அதாவது இது எப்ப x ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 இருக்கும்? when this mod of this value is this x square minus 1 itself is positive இருக்கும்போது அதோட மாடும் பாசிட்டிவா தான் இருக்கும், அதே வேல்யூ. இதோட நெகட்டிவா இருக்கும்போது மாட் எடுக்கும்போது அது சைன் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா? வில் கன்வெர்ட் மைனஸ் டு பிளஸ்ங்கிறதுனால when this is in the negative range it will become 1 minus x square. இது ஜீரோவா இருக்கும்போது இந்த டேர்ம் it will vanish. ஓகே, இப்போ இந்த 3 ரேஞ்சையும் நம்ம சால்வ் பண்ணணும். இது x square minus 1 அந்த ரேஞ்ச், அதாவது mod of x square minus 1 less than 0 அந்த கேஸ்ல தான் சாரி greater than 0ல இது x square. அப்போ எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கு? 3x square plus 4 into x square minus 1 plus x minus 1 equal to 0. So that means 3 plus 7x square plus x minus 4 minus 1 minus 5. Yeah. 7x square. Sorry, minus 11. 3x square minus 4 into x minus 1. Right? This is minus x square plus x plus 4 minus 1. That is x square minus x minus 3 equal to 0. So இதுக்கான ரூட் வந்து மைனஸ் 3 ஃபேக்டரைஸ் பண்றது கஷ்டம், அதனால we'll use the formula, quadratic formula. X equal to minus b plus or minus root of b square minus Excuse me, sir. 4ac 2a 1 plus or minus square root of 13 over 2. So ரெண்டுமே real roots தான். So we are getting okay. Now we have to see, once we do this, we have to see whether this condition is valid. X square minus 1 should be greater than 0. அந்த ரேஞ்சில் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம் இப்போ. ஓகே, ஸோ அது நம்ம வேற இது பண்ணணும். இல்லாமல் சும்மா இதில் 2 ரூட் வருது, அதில் 2 ரூட் வருது அப்படின்னு நம்ம போடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ mod of x square minus 1 greater than 0 means x square minus 1 should be either greater than 0. Sorry. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Sir. 1 minute. இந்த கேஸ்ல வந்து x square minus 1 greater than 0 இருக்கணும் இல்லையா? So that means x square should be greater than 1 இருக்கணும். அப்படின்னா x should be greater than Excuse me, sir. yeah, plus 1 or less than minus 1 இருக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த 2 ரூட்டையும் செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ரூட் 1 plus square root 13 by 2ங்கிறது greater than 1 இருக்கு. 1 minus square root of 13 by 2ன்றது less than 1 இருக்கு. அதனால then we conclude that both these roots are valid. Suppose அப்படி வரல அப்படின்னா one of them will get eliminated, 1 or 2 may get eliminated. அப்போ நம்ம கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த சினாரியோ பார்ப்போம். அடுத்த சினாரியோ x square minus 1 less than 0 எடுத்துக்கலாம். ஓகே, so that means x square less than 1, that means x less than plus 1 or less than minus 1. X should be less than plus 1 or less than minus 1. X should be lying between minus 1 and plus 1. இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம். சால்வ் பண்ணி அந்த ரூட்ஸ் அதே ரேஞ்சில் வருதான்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம சின்ஸ் இது நெகட்டிவ்னு எடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால 1 minus x square அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். 3x square minus 4 1 minus x square
plus x minus 1. இதில் என்ன வருது 7x square plus x minus 5 equal to 0. Sir, excuse me, sir. We can't see your working, sir. Sorry, I think since one of the students was sharing, I stopped sharing. நான் திருப்பி போடல. My mistake. Okay. So இங்க பாத்துக்கலாம். இப்போ நான் பார்க்க முடியுதா? இப்போ first I will explain. Okay. So first case we are taking s square minus 1 greater than 0. அப்போ வந்து this mod of x square minus 1 will be equal to x square minus 1. So அதனால நம்ம x square minus 1 அப்படின்னு அப்படியே substitute பண்ணி root கண்டுபிடிக்கும். நமக்கு ரெண்டு ரூட் வருது 1 plus or minus root 3 by 2. ஆனா நம்ம வந்து x square minus 1 greater than 0 ன்னு எடுத்துட்டு இருக்கோம். அதாவது x square greater than 1 or x greater than plus 1 or x less than minus 1 இருக்கணும். இப்போ இந்த ரெண்டு ரூட்டும் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதான்னு பார்த்தோம்னா 1 plus root 3 by 2 அப்படிங்கிறது more than 1. அதே மாதிரி 1 minus root 3 by 2 அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 1 இது 3 கூட இருக்கு இல்லையா, அதனால 1 minus 3 plus அப்படிங்கிறதுனால இது more than negative 2 ஆயிடும். அப்போ by 2 வந்து more than negative 1 point something வந்துடும். அதனால தான் it is less than minus 1. இந்த condition satisfy. That is why we are taking this as two roots. Okay. அடுத்த இதுல வந்து x square minus 1 less than 0. இப்போ இதான் நமக்கு கிடைக்கிற ஈக்குவேஷன் 3x square minus 4 into 1 minus x square plus x minus 1 equal to 0. ஏன்னா less than 0 எடுத்துருக்கனால இதோட சைன் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 எடுத்துக்கோம். அப்போ வந்து 1 minus x square. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா 7x square plus x minus 4 minus 1 minus 5 equal to 0. Right? ஸோ இதோட ரூட்ஸ் என்ன? minus 1 plus or minus root of 1 plus 7 into 5 4 35 into 4 140 divided by 14 2a. So that means minus 1 plus or minus square root of 141 divided by 14. இது பாத்தீங்கன்னா square root of 141 வந்து less than 12. அதனால 12 minus 1 by 14 or minus 12 minus 1 by 14 ரெண்டுமே it is in this range between minus 1 and plus 1 வருது. அதனால we have taken this condition, right? It should be less than minus 1 or greater than minus 1 or less than plus 1. It should be in the range minus 1 to 1. அப்பதான் x square minus 1 will be less than 0. So அதனால since both the roots satisfy this condition, we count it as two roots. இப்போ 0 எடுத்துக்கணும். நம்ம 0 எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா x square minus 1 equal to 0. அப்போ x equal to plus or minus 1. அந்த கண்டிஷன்ல குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகுது? 3x square plus x minus 1 equal to 0. Because it's x square minus 1, you put a 0, then that term vanishes. இப்போ நம்ம ரூட் பார்த்தா v square minus 4a 12. So this is not equal to plus or minus 1. So because it is having minus 1 plus root 13 by 6 அப்படி வருது. So it is not plus 1 or minus 1. அதனால இந்த ரெண்டு ரூட்டுமே not valid. So though it looks like there are 6 roots, இந்த ரெண்டும் not valid because the condition நம்ம assume பண்ணது root வரது வேற மாதிரி இருக்கு. So only the 4 roots satisfy the condition. So the correct answer is there are 4 roots. I think most of you have done this, right? Excuse me, sir. Yeah, சொல்லுங்க.
Sir, but without solving the discrete rule use பண்ணி number of sign chains வச்சு சொல்லலாமா sir? இருங்க ஒரு நிமிஷம். சொல்லுங்க ஸ்னேகம் சொல்லுங்க. Sir, இதுல number of sign changes வச்சு சொல்லலாமா sir? நம்பர் ஆஃப் சைன்ஸ் சேஞ்சஸ் வச்சு. ஆனா இது வந்து டிஃப்ரெண்ட், இது மாட் இருக்கு இல்லையா? சின்ஸ் யூ ஆர் த மாட், உங்களுக்கு அண்டர் டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஒரு லாங் ஒரே ஈக்குவேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்க நம்பர் ஆஃப் சைன் சேஞ்சஸ் வச்சு போட முடியும். பட் இதுல வந்து டிஃப்ரெண்ட் மாட் இருக்கிறதுனால டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ்ல நம்ம ரூல்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம். Once positive mod use பண்ணிட்டு next negative use பண்ணி பண்ணக்கூடாதா sir? அது பண்ணா பத்தாது. You have to solve it and check whether it matches with the condition you have assumed. Okay sir, okay. சரி, புரியுதா? And why we have to do like that? Na? Yes sir, yes. Right. Okay, very good. So what about others? Dakshanya, Vishal, did you follow? Yes, sir. Okay, very good. Very good. So the point here is that if there is a mod given in the equation, you'll have to assume that mod can be plus or minus. Okay, depending on that particular term is going to vary in the equation. So அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு சால்வ் பண்ணி கடைசியில have to verify நம்ம அசியூம் பண்ண கண்டிஷனும் ரூட்டும் கரெக்டா இருக்கான்னு மேட்ச் பண்ணி அப்படிதான் போகணும். ஓகே, ஸோ இன் திஸ் கேஸ் இட் டர்ன்ட் அவுட் தேர் ஆர் ஃபோர் ரூட்ஸ். பட் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ்ல அது மாதிரி வராது. ஸோ ஒன்லி 2 roots 3 roots எனிதிங் மே கம். ஓகே, let's go to the third problem. Suppose AB denotes the distinct real roots of the quadratic polynomial to 2020. Okay, 2020. I think this question came in the year 2020. They use that. And C and D denote the roots of so okay, A and B are the roots of this equation. C and D are the roots of this equation. நீங்க சால்வ் பண்ணி A B C D கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ. ஓகே, இப்போ என்ன கேக்குறாங்கன்னா what is the value of AC into A minus C plus AD into A minus D plus BC into B minus C plus BD into B minus B. So you have to calculate this. அதுதான் இப்போ சேலஞ்ச். ஒரு ரூட்டினை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒன்னுலேருந்து இவ்வளவு மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா, வேற எப்படி போடுறது?
இதுல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த ப்ராப்ளத்துல. திங்க் பண்ணி சொல்லுங்க. வாட் அப்ரோச், ஏதாவது பெட்டர் அப்ரோச் இருக்குதா அப்படின்ட்டு திங்க் பண்ணி சொல்லுங்க. Okay, so anybody got any idea how to solve this? Snehal? Tell me, Dakshini, I want to say something? Yeah, go ahead, Dakshini. Sir, we can use sum of roots and product of roots, and we can get a plus b and ab, and similarly c plus d and cd, sir. அது யூஸ் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ணா அந்த ஆன்சர் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்துச்சு. Very good, very good. So you can use that, a plus b, ab, c plus d, cd, and we have to write this given expression differently. Okay? அது மாதிரி பண்ணீங்களா? சார் அதே தான் சார் நானும் பண்ணேன். ஆனால் நம்ம ரூட்ஸை ஸ்கொயர் பண்ண வேண்டியது வரும் சார். ஓகே, நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி அதை அந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பாருங்க. சால்வ் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க.
So you are all in the right direction. So solve பண்ணிட்டு சொல்லுங்க which answer are you getting for it. Anybody got the answer? So what we know is a plus b equal to minus b by a, that is minus 20. ab equal to minus 1020. C by a, right? C plus d equal to minus b by a. CD equal to C by A. This is what we have: A plus B, AB, C plus D, CD. So using this, evaluate this expression. Is that right? A plus B, AB, the value now you got the same thing, right? Yes, sir. Yes, sir.
Okay, so let me do the next step. AC into A minus C plus AD into A minus D plus BC into B minus C. நம்ம regroup பண்ணணும் இதை அவ்வளோதான் பண்ணணும். B minus D இருக்கு. இந்த A minus C இந்த AD இதுக்கெல்லாம் நமக்கு எதுக்குமே வேல்யூ தெரியல. We have different values அப்படிங்கிறதுனால இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். A square C minus AC square. Now, இப்போ A square C A square D நம்ம சேர்த்து குரூப் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்க. That will become A square into C plus D. So now we see now we have the value of C plus D. இல்லையா? அதே மாதிரி இன்னொரு என்ன இருக்கு C plus D B square C B square D. இந்த பிளஸ் இருக்கிற டேர்ம் நாளையும் போட்டாச்சு. இப்போ மைனஸ் இருக்கு. இப்போ என்ன இருக்கு மைனஸ் ஏ இன்டூ சி ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர். கரெக்டா ஏசி ஸ்கொயர் ஏடி ஸ்கொயர்ல ஏ இன்டூ சி ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர். அதே மாதிரி பிசி ஸ்கொயர் பிடி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி இன்டூ சி ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர். This we can rewrite as right. It's just rewriting this expression. அவ்வளவுதான் நான் பண்ணிட்டேன். So now you can you substitute now? So what is A square plus B square? Sir, A plus B the whole square minus 2AB, sir. Correct. A square plus B square equal to A plus B whole square minus 2AB. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். இது இன்டூ சி பிளஸ் டி அது இருக்கு. ஓகே மைனஸ் அதே மாதிரி சி ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர் C plus D whole square sorry C plus D whole square 20 square minus 2CD into A plus D. Whenever this is 400 into 20. இது எப்படி எழுதிக்கலாம் 400 இது plus 2 into 20 40 minus so you see that terms are all very similar. Some of them will get cancelled now. Minus into minus is plus 20 in போட்டுறலாம். அப்போ plus 20 into minus இது. Now what remains?
8,000 plus 8,000 is what remains. Okay. Got D, 16,000. Very good, ma. Very good, Sneha. Right. So that is the right answer. Okay. What about Dakshinya? Sir, I also got, sir. You also got. Very good, ma. Very good. And who is the other person? Vishal. Did you get it, Vishal? சார் நான் தேவையில்லாமல் நடுவில் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிட்டேன் சார். ஓகே புரிஞ்சுது சார். Okay. So 1 hour ஆயிடுச்சு. We'll do one more problem. Is it okay? Yes, sir. Okay. This will be the last problem. Okay. Let in option is option. Now let M be the minimum Okay, now try to find the value of small m and capital M with this given data. You are actually requested to find out this is your problem. It's கொஞ்சம் கஷ்டம். Okay, so I'll give you a clue. Okay. So y1 plus y2 plus y3 equal to 9 கொடுத்தாங்க இல்லையா? சார் Yeah. சார் m is less than or equal to 9 சார். Sorry? m is less than or equal to 9 சார். M is less than or equal to 9 கிறீங்களா? ஆமாம் சார். புரியல. I'm asking for value of small m and capital M. Yeah. சார் ஸ்மால் m வேல்யூ என்ன சார்? Small m you are getting as 9. Yes sir. Less than or equal to minus 9. Less than or equal to தேவையில்லை. We want the minimum possible value, not the maximum possible. கொஞ்சம் think பண்ணுங்க and I'll tell you.
one step ahead. I think it's very hard to guess this. Okay, so I'll tell you what. This, suppose you take these three numbers, 3 power y1 plus 3 power y2 plus 3 power y3. So idoda arithmetic mean enna? Whole divided by 3. Arithmetic mean of this is greater than the geometric mean. And that is the concept we should use. So the minimum of this expression is its geometric mean. Okay. So that is, what is the geometric mean of these three numbers? Can somebody tell what is the geometric mean of 3 power y1 plus 3 power y2? y1 plus 3 power y1 plus y2 plus y3 by 3, sir. Okay. So by 2. Very good. 3 power y1 plus y2 plus y3. What next? 1 by 3, sir. Into? Whole power 1 by 3. Whole power 1 by 3. Very good. Very good. Now in the value namak theriyum. So that is how you get the minimum value. This is the concept. Okay. If this is like a sum, okay, the sum has to be greater than the geometric mean. Then like we convert it to arithmetic mean. So AM greater than GM is actually greater than or equal to. Okay. What is this? This is 3 power 9 whole power 1 by 3, which is 3 power 3, 27, greater than or equal to 27. But what is this 3 power y1 plus 3 power y2 plus 3 power y3 by 3? Yeah. So 3 power y1 plus 3 power y2 plus 3 power y3 will be, the minimum value will be 81, right, into 3. Upper log of, yeah, log to the base 3. Be greater than or equal to log to the base 3 of 81. And what is log to the base 3 of 81? Log 81 to the base 3. I'm sorry. Log 81 to the base 3. Somebody said 4, right? It is 4. 3 power 4 is 81. So log 81 to the base 3 is 4. So this is your m. So this is the minimum value of this expression, right? It has to be greater than or equal to 4. The minimum value m, okay, m equal to 4. Okay. இதே மாதிரி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி கேபிட்டல் M கண்டுபிடிங்க பாப்போம். வெரி சிமிலர் கான்செப்ட் தான். For capital M, I will write it once again. Okay, small m முடிஞ்சது. Capital M கான எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்னா maximum possible value of log x1 to the base 3 plus log the maximum value of this expression given x1 plus x2 plus x3 equal to 9. Capital M equal to max of log x1 to the base 3 plus log x2 to the base 3 plus log x3 to the base 3 given x1 plus x2 plus x3 equal to 9.
So capital M value is 3, sir. x1 plus. Sorry, ma, you said something? Sir, I got capital M value 3, sir. Capital M as 3. Okay, good. What about others? Vishal and Snehan, did you get a value of capital M? I'll give a minute and then Dakshinya you can explain. Very good, Vishal. What did you get, Vishal? Same answer or different? Same. Very good. What about Snehan? Okay. Dakshinya, நீங்க explain பண்றீங்களா? Or show your working, how you did this? Yes, sir. Sir, I got Yeah. x1 plus x2 plus x3 by 3 greater than or equal to x1, x2, x3 power 1 by 3 is there, sir. After that, I shifted 1 by 3 to this side, so it became cube, sir. So x1, x2, x3 is less than or equal to x1 plus x2 plus x3 by 3 whole power 3, sir. Okay, ma. So Okay. Yeah. it is 9 by 3 whole power 3, sir. So it is 3 power 3, 27. So log 27 base 3, it became m equal to 3. Very good, ma. Very good. So the concept is x1 plus x2 plus x3 is greater than by 3, right? By 3, right? Therefore, that means max of x1, இப்படி எழுதிக்கலாம். I will write it the other way. x1, x2, x3 whole power 1 by 3 is less than that is, this is given as 9 by 3. And what if you take log of this? Now let us take log of this. 1 by 3 log of x1, x2, x3, which is same as log x1 plus log x2 plus log x3 equal to log of 3 to the base 3 is 1. I'll write it again. So that means this is less than or equal to 1. Okay. So 1 by 3 log, x1 plus log x2 plus log x3 is less than or equal to 1. Abdina. Log x1 plus log x2 log 3 less than or equal to 3. That's what you got. Right? So capital M. That is the maximum value of log x1 plus log x2 plus log x3. So we got small m equal to 4 and capital M equal to 3. So now evaluate that expression log m cube So
So what do you get the final answer as? Log MC. I got 8, sir. You got 8. Okay. What about others? Vishal, Snehan? Yes, sir. 6 plus 2, 8, sir. Eight. Snehan got 8 also. Okay. Very good. I'll anyway write it down. Simply log 2. M cube is 4 cube, 64. Capital M square is 9. So what is log 64 to the base 2? 6. Log 9 to the base 3? 8 is the final answer. Okay. So இன்னைக்கு இது போதும். Okay, just a few sample problems from algebra. Okay, that came from advanced JEE. Just to give a flavor of what kind of questions, and these are the concepts that should be aware of and apply. All of that. So it's not that it will be the advanced ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்படிலாம் இல்லை. So if you can to know the concepts, கொஞ்சம் think பண்ணீங்கன்னா போட்டுடலாம். Key is you should have the confidence. நம்மளால போட முடியும் அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தான் நம்ம போடுறோம். Okay, so who is going for the advanced now out of the 3? I think a couple of you are 11th, right? Snehan, you are going for advanced, right? Raise your hand. Whoever is going to take advanced in May? Dakshayani and okay, Sneha. Very good, very good. All the very best. Huh? So like this, we'll review each and every chapter. Okay. So last class, I think you missed. We did problems on functions and set theory. So இந்த மாதிரி எல்லா டாபிக்லையும் நம்ம classes எடுக்க போறோம் over the next 1.5 months. There will be 2 to 3 classes every week so that we cover all the topics. Okay. Hopefully, you should be able to face the advanced exam confidently. Okay, we'll stop for the day today. Good night. Okay, bye. Thank you, sir. 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 All the best, students. Yeah. Thank you, Amanda. Bye.